Black Boy Music. Hatutabaki pale, natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. Hatutabaki pale, hatutabaki pale, natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. Utabaki pale, utabaki, hatutabaki pale, natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. hatutabaki pale, hatutabaki pale, natangaza kuendelea. Matumaini makubwa kwa mji uliokatwa, kwa muda utakuja kuchipuka tena. Haijalishi hali yako ya sasa, ndugu yangu, jipe moyo. Kudharauliwa huko nako, mama, kutakuja fika mwisho. Huko kutengwa uliko nako leo, mama yangu, kutafika mwisho. Nimekuja kukutangazia mama, hautabaki vile. Natangaza kuendelea mama, mambo yatabadilika, hautaishi kwenye shida. Natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. Hatutabaki pale, hautabaki pale. Japo mashida ni mengi, tulia. Japo majaribu wako kama moto, tulia. Yote hayo mwachie Mungu, yeye muweza yote. Oh, mama, hautabaki kuwa vile.
natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu, hatutabaki pale. Baki pale. Thank you so much, Moses. We'll be interacting with you in a few, but thank you so much for that mad jump. Good evening, beautiful people, guys. Mko aje? Mimi niko fiti. Hope mko poa. That was Moses NYAGA performing Hatutabaki Pale. He's gonna be performing more songs in a bit, but for now, thank you so much for joining us live for Eastland's Expressions. Remember, we come live to you each and every Saturday from 2 p.m. on YouTube at E_Square TV. And you don't get to miss any show. You know what you got to do? Like this video, subscribe to the channel, hit the notification bell on so that every time we go live, you are notified. And of course, share this video with your friends, share with your neighbors, with your enemies as well. We love you all. Thank you so much for joining us. And of course, happy World Kindness Day, guys. Today is World Kindness Day. It is an event that is marked annually every 13th of November to promote the things and to continue encouraging people to be kind to people. And you get to be kind to yourself, be kind to the person next to you. And of course, let's spread the positive vibe across the universe as we encourage each other and be kind to one another. My name is Caroline Atieno, and thank you so much for joining us live. The beautiful band, as always, killing the show as always. And of course, my super co-host is about to join me, Mr. Pinches, the entertainer. Drum rolls, ona venye nakurudisha show. Piga kitu. Wow. Ona venye nakurudisha show ni kama inakuaje manze Karo? Ishakuwa. Uko fiti? Nimekumiss. Napenda hiyo energy manze hii set ishatakaswa, inaitwa kutakaswa. Yeah. Manze I like. Asha set pace manze. So ni kuenda sana. How are you doing? I am good. Very happy to be back. You can. How does it feel feels... to be in a gentleman's world? Oh wow. Like Josephine will say, wow. Unajua last week tuliendorse Josephine kwa hii space. Na sasa wewe mimi nimejiingiza. Nitaongea na committee. I'll talk to the committee tuone kama tunakuendorse. You don't think I qualify to be on? Karibu, usha qualify. Thank you so much. Mimi nishasema. Okay. Thank you so much. Yeah man. How have you been? Nimekuwa fiti. I'm grateful manze, the week has been okay. Nothing much, but we are alive. We thank God, manze. Yeah, man. To be here, we're grateful. Yeah. And of course, if you're a first viewer, thank you so much for joining us live. We love you already. We will continue loving you because Najota subscribe, of course, after this. And to our everyday loyal viewers, yani you guys, our heart goes to you. We love you so much. Thank you for always keeping it Eastland's Expressions. You are our #1 fans. And you give us the encouragement, to keep having more shows. And of course, we want to bring you the best of the best, yeah? Yeah, man. Yeah. So, Karo, before that wende sana, kami pande nikushow. So, last week, we had an amazing conversation kwa show, sindio? Sijui kama ulikuwa unawatch ama ulikuwa unasikiza. I love the conversation that you had on last week's show. And I think something that I would say I picked from the show, there's that guy from Africa Boy Child Network, Thomas said something that is very important. When you empower a girl and you forget about that boy, and you expect that empowered girl to go back to that unempowered boy, you're making a mistake. Exactly. And I wish we had seen this back, way back. Yeah. It would have made it at least easier for the boy child to understand the real essence of the girl child empowerment. Because at some point it creates conflict. Yes. Because umdem akona bro probably or akona or ni mwenye ako kwa marriage or ni mse mwenye ana interact na the other gender sana, and then unataka kuchukua umdem umweke hii side umwambie sasa wewe you are special, uko hivi. It's not bad to encourage, sindio? Yes. But don't do it at the expense of making the other person aone ni kama the other one is the better than sindio? In other words, don't empower the girl child, forget about the boy child, and expect the boy child to survive and keep up to your expectations. It's not fair, guys. It's not fair. Yeah. Kama ni conversations on empowerment, let's do it. Let it be all rounded. We empower the boy child. Yeah. We empower the girl child, and we have a beautiful community. Yeah, man. Yes. So without any further ado, we have an amazing lineup of artists when you wanna come
kwa hii space manze. Yeah. Tushafunguliwa set na Moses Nyaga, atakuwa anarudi. Yeah. And of course, we have an amazing, a big, fantastic, super producer in the building. Yay! Sindio? Yeah. Ameproduce some of the best tracks for 2020 na 2021 manze. Na amekuwa behind hapo kwa kitchen akikook hizo tracks, akikook hizo beats. Then another KINGPHEEZLE himself atakuwa na come kuperform hapa. #BeachKiller. BeachKiller, sindio? Yeah. So it's gonna be amazing, manze. Stay tuned, manze. And if you're watching us, remember we are also across all social media platforms. Tuko Facebook at Islands Expressions. We are on Instagram and Twitter at E_squared KE. And of course, you can also talk to me via my social media handles, Pinches the Entertainer, across all social media platforms. Sindio? Yes, hata pia mimi niko huko naitwa This is Caroline _. Yeah, man. Interact with us. Tuambie una watch show from where. Who are you watching with? Who would you like to big up? Yeah. Sindio? Yeah. Kakisonga usio. Yes, and of course we have an amazing expert who's going to be breaking it down in the building, guys. We are going to be having a conversation on the men versus the society. Yeah. And there's so much when it comes to talking about the boy child and expectations. The society expects you to do this. The society expects you not to do that. But at the cost of it, what happens to the boy child? What does it really take for them to also think about the expectations that you expect from them and also work on themselves? Good. Guys, That's a very good point. Yes, You've made. yeah. One question that I have. Do the society think that the boy or the man is the boy overwhelmed ama ako at a good position kuandolio pressure yenye anapatiwa na society? Yes, na tulienda mtaani, you'll be seeing that also. We covered that on the mtaani. Yani today's show is packed, amazing. You're going to learn so much from this. Your perspective about a lot of things regarding guys is going to change because trust me, you really, really need today's show. Yeah, man. Yeah. This. And of course, manze, kwa hii show, apart from entertainment, venye si do, tunakupatia conversations zenye zina kuchange, zina set pace to whatever is going on in your day-to-day life, sindio? So tuende kazi. Kabla kuende sana, did you know? Did you know, huh? Did you know, Peter, did you know? Our lovely, beautiful viewers, did you know? You guys watch news, like almost all the time. You watch news, right? Yeah. But did you know what news means? The acronyms for news. Do you know what that means? So I'm going to tell you. News, tuanzie kwa N. N? Notable. You're noting. E, events. Notable events. Yes. W, weather. Yes. S, sports. Notable events, weather, and sports. News. Now you know. That's very creative, eh? Now you know. Yeah, thank you so much. And of course, let's get the show running before we even get further into the conversations. Allow us to introduce our very first artist of the day, Beatmaker, #. Guy behind all buzz. Yeah, man. Is that the right beat word? Killer, Beatmaker. Yeah, this guy is amazing. And apart from that, he is also an amazing artist. Yeah, man. Yeah, I think that is something that we have not interacted with so much. But KINGPHEEZLE is an amazing artist. And without further ado, guys, allow me to introduce the very own and the one and only KINGPHEEZLE performing for the very first time on Islands Expressions. Yeah. KINGPHEEZLE on the beat, yo. Drama. Yeah. Yo. So guys, this is how it even venye kunaenda. Ingia kwa comment section hapo hivyo, kwa live chat tubongeshe, tu interact na sisi, tuambie vile kunaenda, tuambie vile una feel, si ndio? We have an amazing lineup venye tumepromise, and the very very first artist anakam right here on set. The big, the bad KINGPHEEZLE on the beat. Let's go. Yeah. Yeah, we live Islands Expressions, man. Yeah. Put your hands together for me, myself, and I. KINGPHEEZLE, Bishop boy. Yeah. Tafuta hela njia, najua ntauza mabuyu, ntauza dikanga, hadi wase mimi mshamba ila bora napanda. One more time for the lovers out there. Yeah.
Yeah. Let's go. Tafuta hela njia, najua ntauza mabuyu, ntauza dikanga, hadi waseme mimi mshamba ila bora napanda. Sunajua maisha pambana bora najipanga, na siwajali wanayoweka mipaka, wala wawezu ya baraka za Mungu. We've been to many places, many faces, but one is the best thing. Swap my mind on the medals, hata wakinitaka mento, watakujali yani kama una kitu ya macho, watakusaidia kama unaoteleza macho, watakusaidia kama unaoteleza macho, watakusaidia kama unaoteleza macho. Yeah. Yale Mungu wapanga kuna wezaye badili. Yale Mungu wapanga kuna wezaye badili. Yale Mungu wapanga kuna wezaye badili. Yale Mungu wapanga, Mungu wapanga. Are you feeling irate? Yo. No. Are you feeling irate? Yeah. We've been to many places, many faces, but man is the best thing. Swap my mind in the medals, hata wakinitaka mento, watakujali yani kama una kitu ya macho, watakusaidia kama unaotoleza macho. Sema yale Mungu wapanga kuna wezaye badili. Yale Mungu wapanga kuna wezaye badili. Yale Mungu wapanga kuna wezaye badili. Yale Mungu wapanga kuna wezaye badilisha. Kuna wezaye badilisha. Yeah. Oh yeah, it's your boy KINGPHEEZLE in the building. Eastland, stand up. Let's do it, man. I need the best, bro. Give me that bass. Jojo KINGPHEEZLE on the beat. Kings. Inakuaje ji? Na unataka kuenda sana. But anyways, karibu manze, inakuaje? So before that tuende sana kwa performance next, ndio? Alright. Tuchapiane kiasi. Yeah. Unafeel aje manze? Unafeel aje kwanza? I feel iron manze. Na uko easy, una flex to right to left to center. Vile napenda kazi na do bro. So King, hata kabla tuende sana manze. Yes. Mi na represent jeshi ingine kubwa yenye naweza taka kujua. Kwanza KINGPHEEZLE mwenyewe ni nani? Majina kamili kwa kitambulisho ni nani? KINGPHEEZLE naitwa Faizo Mugenyi Ratemo. Kitambulisho. Yeah. Kutoka wapi? Natokea Nairobi. Kweli wewe unajua unakuanga na Kiswahili fulani yenye kidogo hivi sisi watu wa Kanairo tunachanganya. Wajua mimi ni mtu wa Kanairo Eastlands manze. But anyways, tuingie kwa muziki kiasi KINGPHEEZLE. Ulianza production exactly when? Nilianza production. I have an experience of about 7 years in production. 7 years. Yeah, like ulikuwa tu unadai kudu production all along, so ukaingia tu ukaanza, ama ilikuwaje? No, nilikuwa nikiimba way back, lakini sikuwa na producer. So nikajifunza tu. So ulianza na kuimba? Lack of money, finances, to do good production led me to learning production myself. To learn production. Start doing it, yeah, myself. So did you now start learning production for you to
make it easy for yourself to make your own music? Exactly, yeah. Okay. Yes. So how was the And journey? when I got better, then that's when I started getting inaitwaje, like wase unavutia wase wengine wanapenda kazi yako, so Through your own music? Yes, yes, Okay. yes, through my own music. Uh-huh. Yeah. Na uko kwa beat mob sana na uko kwa ngoma mob sana zile zenye tunatambua. Yeah. Na sijai sikia ukiimba. Hiyo ni gospel umeimba sahi? Hii ni ngoma inspiration. Inspiration. Yeah, inspiration song. Yeah. Sawa sawa. So kuwa na wasanii wa big na kuangaje by the way, because najua umeinteract na wengi sana. Msanii mbigi inalingana, mbigi kwa jina, kuna mbigi so unajua wanakuanga na ustar kina Major star, but all in all mimi na find wasanii wakiwa the same. Ila ukiwa na master, the so called stars, is a bit different. Your attitude, unajua wako na different attitudes, but still bado kuna master wakubwa kabisa, lakini they are humble. They keep it themselves, you know. Wako easy to work with. Wako easy. Yeah. How do you now? Sasa unawatemaje? Like unajua wasanii husumbua. Kwanza kwa maproducer wengi sana wana complaining wasanii husumbua. Yeah. Unapanga hivi na yeye leo, kesho anakama na kuambia hivi, kesho nyingine nakama inakuwa hivi. Lakini hiyo sasa ndo experience ya job. Na ndo challenges za job, you know. Huwezi hepa na huwezi kashifu, unajua, cause lazima upate vichwa ngumu, lazima upate mabuli, lazima upate watu wako misbehaved, you know, and the humble get in, the disciplined get in, so the challenges tu na job hivyo ndo iko. Yeah. So kwa mtu probably mwenye ajui hata kukua producer ni nini, like producer hata ni nani? Hebu tuambie kukua producer ni nini? What does it take, ama what makes a producer? What makes a producer is the creative mind. To put together skills of production. That's make beats, co-create music like from scratch, think of melodies, and then actualize them, you know, and put them into a piece, which is now like the audio. You get it? Tunaweza sikiza but imetoka tu from mind ya msee, from nowhere, let's say. From nowhere, tu ni creativity yako tu. Una create tu, unafanya tu kitu yako. Yeah. So King, mara mobu unapatanga like kama sasa wewe, kuna ile wale wasanii umewaka nao ama umeproduce ngoma, si ndio? Unapata kuna msanii mwenye umemproduce ngoma, imekuwa hit, imekuwa big, imetembea. The same guy, kuna msanii umeproduce ngoma ile pande nyingine, but kiasi hivi haijatembea, haijafika mahali inafaa kufika. What is usually the case hapo katikati? Nini inakuanga ni issue? I guess inakuwa kwa promotion. Yeah, promotion is everything in a music business. Unaweza kuwa na product fit, lakini kama hujaipromote haiendi, you know. So does it mean huyu mwenye kuna wase wenye wewe kama King una work nao na unawapromotia, mna promote pamoja ngoma fulani, ama kuna wase wana roll na majina, kuna wase wana roll na wave, kuna wase wana roll na do. So promotion is different. Yeah. So how do you do it? Me myself? Yeah. Me myself for those big tracks zenye umewakia, probably inaweza kuwa si msanii mbigi. Okay, si msanii alikuwa amejulikana, but akakam kamtengenezea kitu na ikapenya. Hiyo inakuwaga vibe. Inakuwaga vibe. Kuna vibe manze inafika mtaa ama inafikia mse mmoja. Anaomba wasee manze mnisaidie share kwa statuses and all that. Hizi statuses like unaweza weka ngoma ama a piece of ngoma kwa status. Na kitu inaweza bamba mse influential sana bro. Aiweke kwa social media yake bro, na hivyo ndo litrend. You know? Ni kweli. So most zenye unaona wasee wajaekelea like do ama energy nguvu mingi kwa promotion, imehappen hivyo. Okay. Yeah. Na kuna hii trend yenye sahi iko yenye unapata producer wana work hand in hand na msanii kupush ngoma. Wewe na wakaje? Kiaje? Unapata msanii anakam kwa studio yako, si ndio? Anapiga track. And then akipiga track anaipush
na wewe pia unamsaidia kupush kama producer. But inafaa So kwa hivyo. mna gain aje? But mara mob si producer wengi hukuwa in for that. No, inafaa kwa hivyo juu the moment mimi nimefanya track nika akili zangu hapo nika make beat, mix, master, definitely nataka isonge. Bila wewe kuniambia bro nisaidie kushare or something, mimi nataka isonge mimi myself. Hata in most cases unaweza pata hata artist analegea. Unaona promote ngoma lakini producer anaipromote me because mimi najua value yake. Unajua mbona nimekuuliza hivyo? Kwa sababu in interaction with artists na kusikiza venye wasanii wanaongea, wasanii mara mobo complain wanasema tukienda kwa producer mwenye anajulikana tutatoa tu ngoma na tusipomwambia tupushie ni hivyo tu. Unaona? Italala tu hapo. Mwingine atakam atoe hiyo ngoma, maybe producer maybe ajengwe ka kitu probably ama atoboke kiasi, ngoma ipushiwe iende sana. Is that the case? Hiyo inakuwa wase wanajidharau. Like ukiwa producer mkubwa umeproduce msanii mdogo, alafu mtolee ngoma utaki kupromote hiyo ngoma, wewe mwenyewe umedharau kazi yako. You know? Because they say what you give 5 minutes or 5 seconds of your time, you should be willing to give it 5 years of your time in the future, you know? Amazing. Yeah, because the moment I start structuring the beat, na visualize, najua hii ngoma ama hii beat nataka ifikie wase fulani, nataka iende far. Haijalishi ni ya msanii mpigi ama mdogo. Unaelewa? Yeah. So, ikishatoka, wasipo promote, mimi nita promote cause hii beat yangu kwenye umeweka vocals zako, mimi nataka isikike. Unaelewa? So, I value every piece of my work. Be it small or big, be it a small artist or big artist on my track. I want it to blow. I want it to be heard, you know, by the masses. So I must promote equally. Get so tukirudi back to kukua producer na kukua kwa hiyo space ya kukua behind the curtains of some of the successful songs zenye zimetoka pale nje. Do you feel like producers get the enough credit for some of the efforts zenye wanaweka kufanya wasanii wengine waende kwa hizo levels? That has been discussed so many times. Wase wanna feel unappreciated, blah blah blah. But it goes back to the ground, you know, inaanza na wewe. Unaelewa? If you didn't give your self value, like I'll give work yako value, bro, kuna mtu ataipea value. What do you mean by so this? What I'm trying to mean is on a film say ati ayuko unappreciated, ukijifungia mo, if you don't want to put yourself out there, nobody will put you out there. Unaelewa? For long actually, hata mimi mwenyewe nimekuwa tu underdog for most of the times. Like nafanya ngoma bigi nini na natulia tu, hata si shei, like natulia, siongei, like I don't tell people I did it. If you don't tell people you did it, then nobody will. It starts with you. You tell people, yo, I made this track, and you feel proud of it. The moment you do that, hata yule msanii ataona, manze umse, like, acha basi, acha nitangaze. Hata kama aja kutag kwa ama kumention anywhere, itambidi tu yani. Yeah. So saizi una plan, now that ulikuwa umeanza na mziki, ukaingia kwa production, at least kiasi ndio uweze kusukuma your initial dreams, ndio? So una plan kuendelea sasa na mziki actively na yeah. I'll leave production in the future. Wow. Okay. Why? I'll focus on my music. Singing career. Unajua unaweza sema future ni kwa kesho. Yeah, the future is any time from now. Few minutes from now. But so does it mean saizi kama it was production just a bridge to making you to kwa main goal yako ya music? Production wasn't a bridge. Production how do I call it? I don't know how to say it, but ilikuwa tu sema ni kitu imesaidia kwa career yangu. Unaelewa? Unaweza kuwa unaweza kuwa na mpango ya kubai tuseme Toyota, bro.
wankie mado by V8. Uwezi tupa hiyo V8. Where's tupa, unaona? Uh-huh. So like on the way, me, I was influenced by the guys who believed in me for production. But initially, I was never I never meant for myself to be a producer that naka behind The desk and everything. the equipments and do this for Yeah. other guys. I just wanted to be the front guy. You get? Yeah, and that's who I am still pushing to be. Beef ya nani iliisha ya breeder. Unafuatilia bro. Damn. Kurada mbaya. Ilisha. Oh, ndo issue ya credits nimekusoma sasa. But anyway, unajua ni aje? I like platforms like this kwa sababu it's a place where things get to be aired out. Unaona? Mnaweza patana huko hivyo backstage, mchapiane stories zingine, and then si hatujui vile kumeenda, but at the end of it all, sisi ni mafans. Tunataka kujua, si ndio? But I did rant on Instagram. And his Instagram, I went again and cleared everything. I told everybody like everything was settled and good. Alinipea credits. Alikupea credit. Yes. So kelele muhimu. Yeah, lazima. Sino hiyo nakushow like playback manzo ngoja msee make it happen sometimes never happens. Wase wana assume they feel like ni kama hata kama hajazusha basi ana haja, unajua. So una strategy yako ya production ni gani? Kwa sababu unaona mara mob ukitoa ngoma imeandikwa maybe tuseme for example Triamio, Major, KINGPHEEZLE, something KINGPHEEZLE. So how do you gain maybe tuseme financially from apart from sasa ile do yenye Major amekupatia ya muziki, toa hii releasing ngoma, una get rights from hizo tracks or anything? Or our industry is still young. It's not mature enough for like kuelewa vitu fulani. Unaona kama saa hii nikifanyia msanii mbigi ngoma, kama amenilipa any amount of money, inaishia hapo. Yeah. Ukijaribu kufuatilia manze royalties blah blah, mnakosana. Tomorrow you won't see them. Tomorrow wanaenda sasa wanaanza kuongea hizo wapi issues. Na hivyo ndo lizamaga. Yeah. Unajipata tu uliandanga tu. Yani hivyo ndo uliendaga, yani hivyo. Well, most songs, you know, like yeah. So in short, tukifanyia wase ngoma for now. Sasa kama amekukanja na kama umemoffer audio umemoffer, inaishia tu hapo. But ukifuatilia mambo ya venya alafu then it goes back pia kwa wao, si ati wanapata do mingi sana vile. No. Ni kutuchocha tu. Wapati do sana vile. If you get the money, but so najua kama industry venye inakuaga waseni wachoyo, they can show you the ways. Yeah. So zile ndogo naona msana pata, hata pia wewe una feel like unamwachia tu. Yeah. So nataka tuongele story fulani yenye na feel wewe kama creative inakuhusu. Someone went on socials in an interview. Unamjua chali wa nguvu sana anaitwa Erico Mondi. Akasema creatives okay, for lack of a better word, lazy, hawajitumi and everything. How does that make you feel as a producer mwenye unajua yenyewe umepambana? Alisemaje kwa maneno yenyewe kabisa? Maybe kitu artist wajitumi enough, that is. Kujituma enough inalingana. Or put enough work, like hawajitumi, like or put enough effort kwa shughuli, hard work and everything. No, kila msana put enough work, mina feel. Kwanza kwa wase wako chini bado wana struggle come up. Me being part of them. Ila connections za Recommend sizo connections zangu. Najua? Kweli. Recommend anataka nifanye ngoma na Omale. Nifanye ngoma na Alikiba. Ama niende niombe Diamond collabo. Amefanya Wizkid. Do you know how many people can actually do a song with Diamond currently in Kenya? Not very many. Hebu niambie, maybe uko na statistics kama wangapi hivi?
Okay, to me naona to me actually hata unaona but Leva amejiweka si watu wengi ni wachache. Unaona? Hata the best we have like tuseme the top 5 unaweza pata bado wanaweza ikosa. Kweli. Ndio maana unaona WCB yote like imefanya na wasanii wa Kenya wote. Unaona? Except Diamond hajafanya na. Unaona? Msaki saka ngoma lava lava. Cheza na huyo Saki saka ngoma Rayvanny. Unaelewa? Like so trying to answer your question like kila msaa kuna reach yake. Unaona? So recommend akisema hivyo labda recommend yako in a position yenye anaweza fikia basket mouth, anaweza fikia nini hata unaona au makomedian wenzake wa big, unaona? So yeye anajiweka anaweka level yake kwa the shoes of maybe hata the Gengeton fraternity, unajua? Nao wase wenyewe wanaweza nyimwa collabo hata na Willy Paul. Unaona? Hao wase wa Gengeton wanaweza nyimwa collabo hata tuseme na Otile. Unaona? Na sasa wao anarudi anasema the industry blah blah, they're not putting in, people working, guys are working, lakini ni strategies which they don't work out that easy. Na yeye kwani hata yeye akiwa bado Churchill, trust me, hizo time back I'm sure alikuwa judged. Hata yeye ashaambiwa manze mbona usukumi bana, mbona usongi, unaona? Lakini mdogo mdogo amefika kwenye yako. So tukimaliza kuna issue inakuanga sana all over, artists wanasemanga nilienda kwa King Phizzo ni example, si wewe. Nilienda kwa King Phizzo akaniambia tujaribu kurekodi kitu asikie talent yangu vile iko, alafu ngoma sure kesho naisikia na mtu mwingine huko ametoa na ni hit song. Ushaijipata kwa space kaa hiyo? Actually sijawahi, ila ngoma yangu one of my songs have been pulled down from YouTube. But in such a scenario nowadays we try to avoid. Like kuna upcoming kadhaa wasanii kadhaa wanakutumiaga ma voice notes, wanakutumiaga audio zao. Phizzo sikiza hii manze nataka usaidie, sikia hii idea. Hizo ideas hata kufungua sifunguagi. I screenshot, I keep the screenshot. If you want to do a song or something, I'm sorry. Don't send me an idea. Just come to the studio, just sing and just go with your stuff. So I just screenshot, just keep evidence in labda nikiwa na actually kuna msanii amewahi nitumia ngoma nikasikiza and I had the same idea already. So naona kitu kama hiyo actually ilibidi sasa niende manze nianze kumexplainia, nimwambie by the way actually bro you sent me the idea that I already had. Nikampigia picha kwa comp nikamshow hii ngoma nilirecord like a year ago. Unaona? Hii ndo hii blah blah blah, so in case itoke manze wewe jua amenitumia idea yenye already nilikuwa nayo. Unaona? Amazing manze. So ladies and gentlemen, if you still watching us, remember we are still live right here on YouTube at E_squared_KE. We are hanging out with an amazing producer, an amazing artist who is out there doing amazing things, recording tracks, hits after hits after hits manze. So interact with us kwa kwa comment section. Tell us how you feel about the show, how you feel about the performance manze. Tuambie vile tunakaa pia sisi wasoma. Wanati manze kwenye set au sio? So right about now nataka King Phizzo perform another jam and then tunakuja tunamaliza hii conversation au sio? All right, you ready? Twende kazi. One time. Naomba bass bro. Let's do this. Make it bass bro. Bass louder, huh? Haya. Twende. Haya, huh? Yeah.
Lara. Yeah. You should boy KINGPHEEZLE in the building, yeah. Usijaribu kuwa vibe, utaweta nogoro. Yeah. Usijaribu kuwa vibe, utaleta mgogoro. Misi wa Kongo wezi nipata kwa ndombolo, wabongo ngololo, kononi kikolo, michuma skani nasikiza genge uchungulo. Vile na feel aire, na feel aire, vile na feel aire, na feel, yeah. One more time. Yeah. Sima ra. Usijaribu kuwa vibe, utaleta ngogoro. Misi wa Kongo wezi nipata kwa ndombolo, wabongo ngololo, kononi kikolo, michuma skani nasikiza genge uchungulo. Vile na feel aire, na feel aire, vile na feel aire, na feel I, na feel ra. Yeah. Hey. Yeah, feel the music. Huh. Yeah. Say my ra. I say my ra. Yeah. Feeling I feel irate. I feel irate. Feeling I feel irate. I feel I. I feel ra. Piga twende. Hey. Ati una feel? One vibe. Usijaribu kuwa vibe, taleta mgogoro. Misi wa Kongo wezi nipata kwa ndombolo, wabongo ngololo, kononi kikolo, michuma skani nasikiza genge uchungulo. Vile na feel, nasikiza gani? Uchungulo ama mbogi genje? Uchungulo. Hey. Woo. I'm loving the show, manze. It's lit up in this place, manze. If you're watching us from home, manze. Ni vile tu huwezi kuja kwa hii space, lakini hapa manze kuna joto ingine hata karibu kutoa hizi majali. Ni vile lazima tu maintain look, manze. Hizo streets manze hata kama jua iko aje, look muhimu. So kuna mafans manze wako hapa hivi manze wanasema, "Hey, wacha tuanze na Steve Biko." Wewe ni kwanga our resident fan, the premier gang, si ndio? Tuko na Steve Biko anasema moto sana. And then tuko na Ambia Haji ametuma emoji za fire, si ndio? And then Lea anasema live from LA. Alafu anasema nini hapo? It's Peter's ponytail for me. Wewe. Thanks so much Lea for watching, man. And then tuko na Beatrice Patricia anasema watching from South B. Okay. Lea anasema loving the show. Steve Biko anasema hapo kwa news. Manze ni creative sana manze Steve Biko. And then Steve Biko akona swali kwako KINGPHEEZLE. Yeah. Anauliza juu wewe ni producer na bado wewe ni msanii. Msanii ajui kuimba huwa mnamsaidia aje? Tunamwambia aenda ajifunze.
Mnamsaidiaje msame kam? Ako na lyrics, full scap 3. Si ndio? Ameingia hapo kwa booth, amepiga off key. Unamsaidiaje man? Namwambia ajitume. Aendelee kung'ang'ana. Mwanaume ni effort. Ajikaze wanze. And then Steve Biko anasema V8 pia ni Toyota bro. Also huwezi tupa kama ulikuwa unataka hiyo nyingine umepata V8 unabaki nayo manze, si ndio? Thanks so much Steve Biko. Tuko na Brad Ongota anasema watching King kali sana. And then Michael Black anasema KINGPHEEZLE inamaanisha nini? Kwanza unajua jina liko imenishinda kuspell. Fizzle. Nilisikia msee akisema siku ya kwanza kusikia msee akisema Fizzle. Nikajua Fizzle ni FIZON. Kumbe iko na mavitu hapo ndani imechanganywa hivi. KINGPHEEZLE. Hiyo jina lilitoka wapi? KINGPHEEZLE nilikuwa naitwa Faizo, si nimekwambia. Faisal ama Faiswal. So Fizzle in high school. So ukafanya ukarabati hapo ukiingia. Pia hiyo ya FIZO nilijaribu. Nikaona ni ya ushamba sana. Si creative. Mbwakni sana. Wanze, hii usanii lazima kuwe mtanja. And then Beatrice Patricia again anasema ra. Moto sana, si ndio? And then Michael Black anasema super producer, enough respect. Appreciate it Black. And then Michael Black again anasema hizo majakojo. Hii ni luku. Hapana kasuku. Look deliver, neighbor. Kuna msanii anasema luku ya leo si ya kesho. Kwa hivyo usinimark na luku. Si ati nini. Lakini wasanii tunakapitia hapo nje. Jua imewaka saa 8 lakini jacket hatutoi. King, nilikuwa nimesahau kukumbusha mafans you've been here again like before. Yeah. So experience manze mara ya pili iko aje? Unapenda iset iko aje? How is this show for you? I love. Okay. Hapa ni kama home kwangu. Mi na feel too homely hapa. Siwezi sema ati yani kama vile tu umekuja tu yani umeingia nyumbani yani ile kale ka feeling tu manze. Manze fresh yani. Kila kitu swafi. Bana. Tuna appreciate sana. Let me check if there's any last comment. Tuko na Limo Kelvin anasema show iko BA. Yeah, that's all we had for the comments. Thanks so much guys for tuning in manze, tunashukuru sana. Na tunashukuru sana manze King kwa kukam. Na appreciate sana. Napenda kazi yako, napenda sana venye unasukuma talanta hapo nje. Keep making the moves, ndio? The more noise we make, the more money we get out sio. Ndio? So I'll release you and then utakuwa unarudi kutufungia shughuli. Alright. Ndio? So guys, don't go anywhere. Manzo usiende mahali, ndio? Stay right there. KINGPHEEZLE ndani ya nyumba. Atakuwa narudi. Kabla nikuache uishie, maybe social media handles teke. KINGPHEEZLE. And then mse akitaka kukureach maybe studio. DM. Okay, kila kitu atasaidika hapo. Sawa. Studio ni Stray Music. Alright. Si ndio? So kazi safi manze. Chia manze, ni kubaya, ni kumoto. Hapa ndani manze we don't joke, si ndio? So we're about to switch gears a little bit. Remember as we've been talking, as we've been conversing throughout this month, manze, we have had an amazing theme for the show. We're talking about the boy child. We're talking about the challenges, the pressure, and each and everything that a man has to go through in the community, si ndio? And we've had amazing conversations throughout this month. Now, this week we went to the streets, we interacted with a few guys hapo hivyo nje walikuwa na their views on how they feel about these all topics. Ndio. So right about now, I want to leave you with this mtaani. Stay tuned. Hi guys, how are you doing? I hope you're doing fine. Welcome to the show. This is Squad Mtaani. My name is Nancy Banti. Today tuko hapa hivi Buruburu, we're going to be having a conversation of men versus society. Welcome to the show. I want to get your opinion. What do you think a man is? Qualities za man ni gani?
According to me, wanaume ni bidii tu. Like kama from where I am from, ama tuseme there is a verse yenye sisi tunafunzwa inasema arijalu kawamuna wala nisa. Wanaume wako na nguvu kuliko wanawake. So like sisi tunaamka tu tukijua like hii kitu ni ya mwanaume. Kazi kama kuosha vyombo, kupika, kufua, hizo tunajua za wanawake. Hizo mwanaume ukiona anafanya such things, kuna ile unaangalia like mwanaume hata hafai kukaribia jiko. Mume ni kujituma in every aspect of their life. A man must be patient in every kila kitu, na ni mse willing to understand each and every person, because si ndo tunachukuliwa kama role model in terms of semeka kuna shida, si ndo watu to look up to. Responsibility first, maturity, and lazima ukwe commanding in some kind of way. Lazima ujue when ni man, so unafaa ku command some stuff. Kukuwa mwanaume ni effort, yani unatia bidii, unafanya kazi. Hiyo ndio kukuwa mwanaume. Kitu kingine, kukuwa mwanaume lazima ukue ulifanya kazi. Kuna demo alikutoka hivi, lazima ukue ulituma kafea kakaenda, unaona? Hiyo ndio kukuwa mwanaume na kuvumilia kila kitu. Do you think the society imepatia wanaume pressure sana, like ya kukuwa the providers and everything? Mimi sidhani kama wana feel pressurized, like naona kama wanaume wanafaa kujua kwamba like it's their duty. Hawafai kuambiwa, hawafai kuwa pressured. They need to do that. They were born to do that actually. Society inaweza tupea pressure ya kusucceed in life. Like kama ni kijana na umetoka shule, let's say umepata degree, umepata let's say a D or C, mzazi wako anakuambia like wewe si mse wa maana kwa life, huwezi succeed, na mimi si believe in that thing, because kila mtu akona njia kusucceed. Kuna vitu nyingi in terms of photography, si lazima, si believe in degree, yani hiyo kupata degree. Kuna vitu nyingi, unaweza uza nini, unaweza uza ma DVD na ni kwa mtu mwingine successful. It's how I plan my things. Sasa tumefika kwa point that hata mwanaume onekana like anafanya kazi ya mkuukuu, kazi ya kuuza, hata kutembeza vitu, like aonekana like a high valued person. Anaonekana like ni mse low valued, na ni mse anajituma, because kila mtu toka pahali. Society expect a man to go out, fight and secure the family. So tuna secure the bag for the family. We need the cash to make sure the family iko happy na iko protected, na tuna provide for the family. So kawa ni mwanaume, hiyo ndio expectation yako kwa society, kwa kila mahali. Kwa opinion yako, should men cry? Circumstances, under different circumstances should men cry. Vitu kama sijui kukosa chakula, nini hizo vitu si vitu za kufanya mwanaume alie. Like mwanaume ni as long as anafaa kuwa strong, anafaa kuwa emotional as well. He's a human after all. So kuna situations anafaa kulia, kuna situations zingine ukiona mwanaume analia unasema who is this? I think that's why sindo utumwa kwa battle, sindo uenda kufight, sindo tunaenda kuchapana, like at least kwa seme ka society utapata mwanaume ndo anaenda kufight ku make sure kuna protection place fulani. Army utapata machalindo wengi, hivyo tu mimi nadhani tu hatufai kulia. Sasa unajua kulingana na venye hii generation yetu tuko saa hii, mwanaume akilia anaonekana nganika yeye ni mjinga, yeye ni fala, hata ajielewi. Lakini mwanamke ukimpata mahali analeta, unataka kujua mbona analia, lakini ukipata mwanaume analia mahali, nasema huyu ni mjinga, huyu achana unaona. So wanaume wanakuwa ngamenyanyaso kwa society sasa. Lakini mimi naambia wanaume wacha wajitambue, wajiamini wenyewe, wafanye kazi kwa bidii, ndio sasa wakuwe strong. That's it guys for today. We'd also like to know your opinions on men versus society. Please comment down below. Tell us your views. Maybe next time tutakuwa kwa mtaa yako ama aje. Till next time. Goodbye. All right, that was E Squared Mtaani, hosted by our very own Nancy Bansi. Thank you so much for that, Nancy. So guys, that is what is ushering in our conversation for today. Remember in our intro, we talked about man versus the society. There are those expectations that we expect a man has to deliver or adhere to, but what really takes
What does it really take for a man to be able to adhere to those expectations and at the end of the day also work on themselves? We're going to be having that conversation with KIARIE MWANGI, a team leader at Fariji Africa, an organization that uses sports to empower guys who are behind bars. But before that, remember you get to interact with us on our socials. We are on Instagram at E_squared KE, on Facebook at Eastlands Expressions, and of course on Twitter at E_squared KE. Karibu sana Mwangi. Asante sana. Mwangi is fine. KIARIE Mwangi zote sawa. Mwangi. Yes. It's nice to have you in this space. Asante sana for your warm welcome, Thank warm you. hospitality. Yeah. And I've seen a lot of youth energy. Yes, team power, youth power. Vijana mtaani. Yes. So maybe to start from that, what is your view on that mtani that we have? Do you have anything to add on that? Anything to talk about? Yes, one I'm very, very, very impressed by the fact that you use the voice of the youth. So Sema, the youth engagement is in 4 ways. You engage the youth using sports, using music, using fashion, Yes. and using drama. So I'm happy that you have at least 1 or 2 of those. Okay. Nimona fashion, nimona music, good stuff. Okay. And do you think by doing that we are actually trying to work on minimize the expectations that this society has on the man? Oh yes, because as I've said, you engage the youth in those 4 areas. Sports, music, food, drama, and fashion. Okay. Now, the fact that that's a platform to engage the youth. And I've seen a lot of good fashion earlier on. I've seen the good music around here. So clearly, you're in the right track. Yes, thank you so much. Before I get deep into the conversation, I'd love to quote something that one of the guys from the Mtaani said. A man is allowed to cry under certain circumstances, but kuna time ukilia mseko like, boss, you're a man, be a man. Yes. When is a man allowed to cry? A man is allowed to cry anytime. Manake akizaliwa, watu anapigwa pia analia. Just like a woman, just like a girl pia anazaliwa, anapigwa, for her to cry. Okay. And those are the kind of societal conversations that has now brought us to where we are today. Because it tunasemanga a man cannot cry. Ama tunasemanga ati mwanaume ni kujikaza. Ama tunasemanga ati mwanaume ni effort. They are all good. But the truth of the matter is the effort pia inakuanga na hii ni end. Yeah. Your effort. Yeah. Number 2, we have been brought up in a society that really puts a man up there. Patriarchal society. Zile siku, as we are growing up, tunaambiwa ukilia, it's a weak sign of weakness. So men have been taught not to express the emotion of hurt, of anger, of disarming. Okay. So whereas women on the other side, kutoka tambo sana we were in school, unakuwa kiambiwa ukikasirishwa lia. When you're not angry, crying is okay. We'll pamper you. I think those are the conversations which, as we build into the show, we'll be delving further. Okay. It is very okay to cry, guys. Cry it out when you feel like you need to cry. But you've talked about us using the youth to just talk about some of these conversations, but now there's Fariji. Fariji is also trying to solve some of these problems by using sports. So let's start from understanding, what does Fariji do? When did Fariji start? Okay. Well, my name is KIARIE MWANGI. Born in Eastlands, schooled in Eastlands, married in Eastlands, children going to school in Eastlands. I still live in Eastlands. Nini ingine Eastlands? Unapenda Eastlands. Napenda Eastlands. So, one of the conversations growing up was basically the boy-girl. Okay. As we grew playing sports, boxing, football, and we grew up knowing that Eastlands was a place where you really needed to work hard and get out of Eastlands. Anything bad was Eastlands. Drugs was Eastlands. Teenage pregnancy was Eastlands. So, growing up, those are the conversations that also kept to me. I played football, born in Jericho, so obviously football was all in the menu. And then slowly as I started my professional work, I worked in the media, and I did a lot of sports in the media, and that's when I started to realize kuna mavijana wengi mtaani who was in the sports, in the media, but at some point, tunawakosa mtaani. Yes, yes. So, and that is where Fariji was born. Fariji was actually born, in quotes, in 2009, because I used to work for an organization called Supersport. We used to do a lot of live OB, live TV. And around that time, we also discovered a lot of guys who are being incarcerated. You have a guy today in the team, 2 weeks later, humuoni. Ukiuliza mtaani,
Johnny yuko wapi? Sijui nini yuko ndani. So Fariji started out of a personal initiative of going to Kamiti prison. Okay. Just to reconnect with the sporting fraternity of Islands. When I went there, I was amazed. There were guys from FC Leopards, guys from Madare, guys from Gor Mahia, the clubs in Kenya. Yes. We started and said, then there must be something. There's a correlation between sports and these guys who are inside. Yes. One thing that came out was, once you're a sports personality, growing up, especially in Islands, when you champion, when you starring. And sometimes with the starring comes a lot of expectation. With expectations comes a lot of ways to meet Those expectations. yes. And those are the ones that lead people to crime. Okay. So that is how briefly Fariji started 2009. When I went to committee, and around that time, former President Moi Kibaki had commuted prisoners from death row to life imprisonment. So that meant that now they could mingle with the rest, and football was the platform that got me inside. Okay. Okay. So the time you got there with the football thing, what next? What happened next? Well, 4 things happened. One, it created a buzz because there were former footballers, and they actually discovered that playing football was actually a release, a therapeutic to them for the stress, and they looked forward to play. Number 2, another exciting thing happened. 2014, where I used to work at MultiChoice, Kenya Limited. I spoke to my bosses. They gave me a TV and a Go TV decoder. And it was during that time of Digitica, analog, digital. I took the TV and the Go TV to committee. It changed. Suddenly, they could watch news. They could watch football. They could watch their fellow comrades at home play. So that really, really drove a lot of conversations around therapy, around rehabilitation. And they actually started looking forward to play football. The other thing that happened was the community outside. Because suddenly I had gotten to have conversations with them. And then I discovered that out here, their wives, their children, their sisters, there were also a community outside here. Nobody talked about them. Nobody still talks about the families out here. So the third thing that happened was we started having community conversations around. And that would happen by one, taking the teams to committee to play. Okay. So they go, they interact with their watu wa mtaa. We have done Kasarani, Jericho, Kawangware, Marambi, Kibira, just taking the community. That's the first thing that happened. The second thing that happened was we started having conversations with children of incarcerated, especially men, vijana, let's say boys. And that's, I think, that also will form part of this conversation because this thing tunasemanga boys to men. There is a gap between the boy and the man. Yes. When there is one, dysfunctional families. Yes. Dysfunctional because either the guy out of crime alipigwa risasi akakufa, ama the guy is incarcerated. So those boys, as they grow, they look out for their fathers. Yes. And these are stories you have heard huku mtaani. People saying, lakini nasikianga dadi yuko kule, si pia mimi nifanye kitu ndio I go and join him. So those are the conversations that helped us to just narrow down to boys and find out what are the gaps in the community and in the society that touches on the boys. Yes. Last but not least, we started having boy-child conversations. Boy-child conversations deliberately, just for boys. Kumbuka, there had been a lot of girl conversation, girl empowerment, girl power, my dress, my choice, Kilimani moms, especially for to go rant. So there had been a lot of girl this, girl that, a lot of GBV, gender-based violence, was on girls, rape, nanini. But then slowly you discovered even boys were part of GBV. Yes. Even boys were sexually harassed, by the way. And we also discovered even boys had their my dress, my choice, but it was not their SAG, their choice. Yes. So that drove another conversation of how then do we position these boys in the community so that they don't end up in crime as their fathers. Now, those are the 4 key areas
that we targeted on. Okay. The boy child himself, we had what was called the Boy Child Father's Day. Father's Day is celebrated in June, second week of June, I think. A lot of focus also always goes to Mother's Day, which is always before Father's Day. Yes. So for the first time, 2017, we went to Naivasha Medium Prison and we held Father's Day inside there, talking nothing else but boys. Okay. So having all those conversations, then we went and looked at statistics. Mnasamanga numbers don't lie. Yes. Thank you. Now, statistics kidogo hapa. One, there are about 58,000 prisoners in Kenya. Okay. There are 109 prisons. Kuna jela 109. 92% of the inmates are men. True. Now, number two, no, part A, B. Out of the 92%, 71% of them are aged between 19 and 32 years. Hii ndio ile mnasemanga the youthful age, hii ndio mnasemanga ile age ya vijana. That's when big four agenda, hii ndio time ya kumari. Now, 71% of those 92% are in jail. That was clearly something about men. Yes. Number three, the government iko na 10 approved schools. 8 of them are for boys. So what that does tell you, nakwambia, is it that boys ndio kichwa ngumu, that they need more approved schools than girls? No, what's happening? Yes. Or then, number two, there must be something wrong because at these approved schools, the boys, they're overflowing. The admissions is in overflow. So that means there's obviously a problem in society. Okay. Number three, suicide rate in Kenya. 2019 statistics reported suicide cases ilikuwa 314. 243 of those For men. were men. So clearly hapo there must be something about boys and men in the society. We just move in a bit further, the UN calendar. UN has got Women Day in March. There's a Girls Day celebrated. They have got 7 holidays or 7 calendar dates strictly for women and girls. Hakuna ya boys hata moja. In fact, right now is when we are starting to lobby, because this year, for the first time in Kenya, we celebrated World Day of the Boy Child. It's commemorated every 16th of May. 80% of the Kenyans don't even know. Manake ni boys. Najua hata ukujua. Thank you. Yeah. So where do you think the problem is, Mwangi? I can narrow it down to one. I said dysfunction of families. Yes. Number two, mentorship. Kumbuka, girls, okay, let me say it this way. Girls used to be taken to boarding schools for mentorship. In fact, girls' boarding schools, there was a matron, there was a counseling person. Nanani mwingine, remind Guiding me. and counseling. Who is the other person? I can't remember. But there was someone who guided. Even girls in Form 1, they were actually had like big sisters. Yes, yes. Yeah, who like guided you. Yes. Even through puberty, even through your body changes. There were a lot. What about men? I can tell you today, boys were taken to boarding school ostensibly to be disciplined. Ulikuwa ukisikia mtaa na Johnny amenishinda sana, I need to take him to boarding school. So it inherently meant that kumbe boys are generally indisciplined. They needed to be taken to boarding schools to be disciplined. Yes. That was already a disconnect. Number three, initiation. What girls used to be taken through by their aunties, by their big sisters during their hormonal cycles, their puberty phase, boys used to be taken through during initiation. Okay. They were being told, hey, sister, you're becoming of age. Don't do certain things. Start doing certain things. Don't play with these or another respect. And the community expected the boy, through initiation, to change or to behave differently. Nowadays, we have the kababa generation. Wale tunaona kwa salon na mama zao. Now that generation,
is the one now that even the initiation and that gap, it's being undertaken from hospitals, it's being done without the cultural end of it. Okay. So that's number 3. Number 4, as every growing youth, tunasema, with their changes, we have had a lot of NGO and government engage in girls. There's been a lot of NGO giving sanitary pads to schools. There has been a lot of girl education towards their menstrual hygiene. And we have always asked this question at many forums. Sanitary pads is to girls, as X is to boys. As what is to boys? I don't know. Thank you. I think that smile tells you don't know. Even me, I don't know. So imagine. so imagine, wakati girls, in a mixed schools, we were told boys were being taken out of class so that girls would be taught. But then the boys are taken out of class, wanaambiwa, nendeni kucheza kidogo. We are talking to girls. So those are the kind of the key areas. Number 4, health. Statistics. In February this year, 43% of the new HIV infection last year were aged between 16 and 24. Most of them were boys. I mean, we had during the COVID period about the rise in teenage pregnancies. Yes. So, I mean, who are mostly responsible? The boys. And I'm sure they must have had multiple sexual partners. And the numbers were given by media, perhaps kuna zingine we didn't know. I think we had 4,000 in Machako. I don't know, they're just numbers bandied around. Yeah. Now, I'm narrowing down to the checkpoints. Number 5, remember, the Ministry of Education early this year, they had a very deliberate effort of getting all girls to school. Even teenage mothers, even wale wako kujifungua. And in March this year, we actually saw mainstream media cover girls in hospitals during the KCPE, just to ensure that girls went back to school or girls continued learning. I don't remember seeing such initiative for boys. So when you're asking about the gaps, those are clearly. July, there was another study released and said that Form 1 admission, 250,000 boys did not report to Form 1. 150,000 girls. I don't think nobody has followed up. I'm not sure nobody has followed up to see where are those boys now or what are they doing. The education transition rate, I know the government has very good intentions of 100%. But the truth of the matter is, with COVID, more boys are out than girls. So now those are the conversations which now we need now to narrow down to. Okay. Yeah. Okay, so maybe I think I've picked a couple of things that I'd love to ask you, but to get you back to story na shule, when you're back in school, boys wanaambiwa mkacheze, madem, they need to be taught something. Was there a better way, or rather, is there a better way to do it? Okay, let me first paraphrase that. I asked you a question. Sanitary pads is to girls. Yes. As what is to boys? Empowerment. You see, so we have asked that question on several forums, and the first response na kuanga blank face. People say, si tumezoea tu kwenda school for menstrual hygiene, for sanitary pads. So the truth is, there has not been any systematic, any structured way of involving boys through puberty. Umeuliza swali, what could it be? I think there would have been vikao vya vijana. There would have been sessions of boys. Remember, even boys go through their puberty. Their body changes. Yes. They're cracking voices. But then, there's this feeling of the boy will take care of himself. So I think, just to answer you on that, it is society, and that starts from, and I want to get back, it starts from the family. People say the home is a seed. That is the place where it starts. Okay, thank you. Well put. Back to Fariji. Back to Fariji. Yes. When you started using sports as a way of empowering the guys back
in prisons. What changed? A lot changed. One, acceptability. Because one, we started going to prisons with the community. We started going to prisons with their girlfriends. So that changed. There was a bit of family touch. Number two, in reintegration, we prepared them to come back to society. But after all, the community ilikuwa ikiendanga huko kuwaona. So there was that small reintegration that started from inside getting to outside. Number three, and I touched on this earlier, the children of the incarcerated. They started having a special mention because now kumbuka, when we started going there as a community, we also started to involve them. In fact, 2018, Valentine's Day, we actually took sons to go and see their fathers. That is how we commemorated Valentine's Day. It was just a way of encouraging them and putting the family unit back. Okay. Yeah. Okay. You've also talked about the statistics. Statistics, yes. Yes. The number is overwhelming. Is a big gap. So maybe just to dive on the 71% of the guys who are in prison. How does the society encourage that? How does the society take part in Push. Yes. The society pushes to that because one, we don't have structured conversations with the boys. Tuanzie hapo. I will quickly let you know. Girls know about their wedding when they are 15 years old. A girl can even know the theme, whether it's a garden wedding, whether it's a... Women are prepared. What lacks is the man who will be standing next to her. But generally, girls grow knowing and being taken through the motions. A man stands one day and is told, now you are married. Okay. Number two, I've mentioned about dysfunctional families. Yes. A lot of uncles, a lot of the community around really takes care of the girl. The girl child within the community, especially from dysfunctional families, is pretty taken care of by the community itself. Most boys, and this we have a bit of statistics as well, especially for their fathers who are inside jail, their mothers remarried. True? So the boy has grown up with half brothers, half sisters. Deep down, he knows the father is incarcerated. But deep down, nobody is talking to him. A case, we have heard of a case several years back in a school which I won't mention, where kijana alikuwa study 6. I think he took a rubber or a pencil kutoka deskmate. Akaambiwa, we wachana na mimi, utakuwa mwizi kama baba yako. Wow. That boy was 9 years old. That is the day the boy discovered, Allah, kumbe then my father must have been this. That's why he's inside. And number two, kumbe my father is being discussed in other people's homes and stigma setting. What did he want to do? He said, me, KIARIE, me, I want to kill somebody so that I go and stay with my daddy. Now that is just to show you how bad, how within the society, hatuongeleshani. For that, he was 9 years old. Number two, there's a case, or one of the Fariji programs, we have a program called Breaking the Cycle. That is where we use children of incarcerated to play football as a platform and engage. We don't bagua, we don't say that wewe na wewe na wewe, but we know for a fact in Eastlands, in these communities, your cousin, your neighbor, you know, your relative has someone who is incarcerated. So we get the boys. The captain of that team, it's called Fariji United, by the way. The captain, the mother was incarcerated when the boy was 4 years, 8 months. Ndio mama yake alienda jela. The boy will finish Form 4 this year. He's turning 17 years old. That boy has grown up without the mother. The father never remarried. The father, a friend of mine. But I'm sure there's a gap in the boy. Yes. The boy scored 400 KCPE. He's focused, kabisa.
The coach of that team, he has been in jail. Alitoka jail after 6 years. He's the coach. That guy, when he talks to them knowing what it is. But again, those are just few examples. The society, the community, and the vox pops we had before this clearly shows we need to do much more in engaging them. There's something, Fariji has been fortunate to sit in Nairobi City Council. We have, through the County Commissioner's Office, we sit in it's called County Action Plan. His Excellency 2016, by presidential directive, every county to develop a county action plan, basically against violent extremism and radicalization. Radicalization affects more boys than women. Why? Because more boys are vulnerable to, because they don't have a structured way of engaging them, they are vulnerable to extremism, to radicalization. The reason why Fariji was engaged, and we are happy to have been part of the policy document, is because sports remain the glue. Sports, people say, cuts across the age, the religion, the gender, and even social status. So those boys who went to Somalia or who are being radicalized, critically looking at them, it is because they miss the mentorship. They miss conversations. They miss what girls are being told. Usikae nyumbani sana, be in the house. Boys are encouraged, enda nje ucheze. Girls are encouraged to stay indoors. So boys are literally being told, stay outside, enda nje. Kwenda nje, you never know the engagement you have outside. I will quickly tell you about how the boys get radicalized, or the change in face of radicalization. 25 years ago, tulikuwa tukisema someone who is being radicalized ni mtu mchafu. And his religion is most likely Muslim. And education level, hajasoma. That's a person tulisema, that's radicalization. Garissa attack brought another aspect. The guy who carried on, alikuwa amesoma, he was an A student, he was clean, so clearly the face had changed. The Dusit attack brought another angle, gender, Kemunto, and not necessarily from the coast. So what does that tell you? The face of radicalization has changed. And global terrorism, it's actually a threat. It's actually mainstreamed. It's actually a threat to the world. But then here in Kenya, we need then to pick up the boy. Because since the boy is seen as the one who is easy, who is susceptible, we need to find out what are the factors that make him that. And those are the ones I've discussed. Thank you. Okay. Other than empowerment, how do we pick up that boy? Because there's something you talked about, the boy versus the man. When, before a boy transitions to being a man, there is something, there's that, how do I call it? There's that journey to being a man. That boy needs a man to be able to be that perfect man. Yes. And when that man grows into being a man, there's also something that has to do with being raised up. You know? So other than empowerment and dysfunctional families, what are other ways of picking up that boy to being that man that we need him to be in the society? I will start with the church or the mosque or I would say religious institutions, so that the Hindu, Muslim, and whatever. The church has been one of the greatest pillars in the growth of the family unit. A lot of us went to the church by default. Sunday, everyone was going to the church. In fact, a lot of people who were raised in the 70s and 80s, they all went to church by default. Everybody. And up to this day, there's still that joke of even the biggest thief prays unto the Lord, oh Lord, please help me as I go to steal. Amen. That is a joke that is shared because religion was inculcated in them. No, we lost touch of the church. The church also lost its touch in being the leader in that. We had a lot of youth programs in church way back.
from singing in the choir. There were altar boys. There was in between, in CPK, used to call Kayo, and there are a lot of youth activities around the church. In fact, a lot of the time, I remember we were going to church on Saturday to wash and prepare for Sunday Mass. No, that has changed. I know now we have an TV. We have sofa set branch of going to church. Unaona kwa TV. And unalipa star nini, unalipa your offering. So that was one that changed. Religion as a tool. Number 2, culture. Culture means the deeds. What is it that we hold dearly in our growing up? For the longest time, boys and young men could not drink near their fathers. In fact, to date, there are some tribes I won't mention, up to a 40-year-old man cannot still drink mbele ya baba yake. The man drinks his 2 beers, takes home, then comes. That culture was eroded. Now we have fathers with their sons and daughters. They're chasing each other for the Jameson. Okay. That changed. And in culture, again, there's also what was called mutual respect. Most people grew up, Kenya bus, for example, here in Eastlands, by default, you had to stand up. Bila kuambiwa. Now we have the kababa and the kamama generation. Where, unaambiwa ngo uni wangu nitamlipia kiti. You are telling that to a 10-year-old boy. What are you telling him? The culture we lost. We have a 21-year-old. Let's get an example of a 21-year-old. A 21-year-old boy wants to go to the locals to buy a soda and watch his favorite, futa. The first thing a 21-year-old boy is told by the manager is, "We uko tutaki vijana, ka uko." And actually the customers will also tell the manager, we don't want vijana huku kwa ba, hii ni ya wazee. So the boy just wants to come and watch. The boy wants to outreach, wants to come and watch football. And in the process, perhaps outreach to the boy is reaching out to the men. But what are the men doing? They're chasing them out. The girl, a 21-year-old girl, in the same environment, wants to come and watch football. Anaambiwa ngo nini? I know you're smiling. Come sit here, my daughter. Tuone mpira pamoja. Na kununulia guarana. That is the difference. No, so the boy, in his outreach, gets thrown out. And the boy could have been perhaps invited, not necessarily kukaa na wazee, but akae kando. Culturally, people used to say, boys used to see their elders slaughter the goat so that you learn how to. Boys used to walk along with their elders. There used to be that uncle of theirs, and they used to walk together. Then you are shown, this is how you did certain things. Nowadays, even Kurashia, these bridal ceremonies, they are very casual and commercialized. Squeeze, it has been reduced to how much do Carol's parents want? 1 million. Chukua. Okay. So that culture, first religion, to culture, and 3, the education and status in society. The government has done very good. There's something called government affirmative action. They have got youth empowerment fund, youth enterprise fund, KIOP, they've got Ajira program. Then there's one called youth, women, and people living with disability. Now, those are very good programs, serikali. Absolutely. There's money for the youth. Very good, asante. Now, 1, the boys. When you talk to many boys, the reason they go to the cyber is not necessarily to Google and see the government portal. They go to the cyber to do what? Betting and gambling. They want to microwave economy, get rich or die trying.
girls, they go to the cyber to try to look up for jobs, to try to look up for those government affirmative action, the youth enterprise. So boys then, they get knocked off simply because they are not led to those cybers away from the betting and gambling. You see, just to add to that, there is also, like for example, there has been this Kazi Mtaani. Good government initiative, environmental engagement, very healthy. But the way it was packaged, initially it came out that hii ni kazi ya vijana. So ideally it came out like kazi ya vijana ni drainage, kufagia, such kind of. So I think that kind of narrative and messaging also affected. Okay. Yeah. I finish by perhaps adding one more thing. Before you finish, you have been in prisons and you know how uko ndani kuko. So maybe just for someone watching, watu wenye hawajaienda jela, uko ndani kuko aje, na what are some of the things that you picked from that space that can help shape a man watching today? Okay. First, a caveat, because most people think that I've been inside there as a prisoner, and I keep reminding them. Gladly. Yes. One, most people who go to prison, believe this or not, they are innocent. A lot of them, we are going to touch later about another activity we do as Fariji. People who go there, especially for long sentences, wanajikubali wanasema, now I'm here. People go to prison. I've mentioned there, I'm not saying all are innocent, but I'm saying especially for crimes of rape and defilement. Okay. And I want again to use this platform to say a lot of the boys we have in the juvenile section, they are there because of rape and defilement. Actually, defilement, because defilement is under 18. And I tell you very quickly, there's been a lot of cases of business rivalry. Two women wanaishi ploti moja, wanakosana kibiashara, then you set your daughter to my son. Then you go to the chief, this one has defiled my daughter. Stroke 2 inside. We have had issues where land issues where an old man has been said, now for him not to get out of the way so that we get this piece of land, we need to accuse him of rape. Because that's the easiest way to go inside. You saw on mainstream media the other day when a daughter confessed that she was actually told and to frame the father by the mother. That is just one. And it was such a sad story, but the truth is, perhaps there are many more. So, kule ndani now. Because wamejikubali, they then want to make the best of the situation. That is how then Fariji goes there because of rehabilitation, reform, and reintegration. Because then they come back, either by good conduct, either by finishing up the sentences, or by appeal. Okay. So inside there, of course, the communities we take around and mavijana whom we take around, we don't tell them about how rosy the place is. You see palia pizza. But then we tell those who are inside there is a life out here and there's a God of second chance. Okay. Yeah. Okay, well said. Let me check the comments. Yes, Nancy Bansi anasema fire. Thank you so much for tuning in, Nancy Bansi. Lea Adhiambo also has a comment here. Anasema men also have emotions, feelings. They had to. Bro ila ikibidi Allah, wanaume pia ni binadamu. I think she's commenting on the question that I asked, when is the right time for a man to cry? True. Steve anasema men tuko na Father's Day na Kazi Mtaani, yes. He's also saying saizi KIARIE ndio inapigania boy child. Wababa wakichukua wasichana tunafaa kuoa. KIARIE lazima ijue mahali pesa inatoka. Okay. Thank you so much for that comment, Steve. Now you see, for people say, more and more boys are getting to Jua Kali.
more and more girls are getting to furthering their education. Yes. In fact, on a different platform, there was a speaker who said, before COVID, when you go to town at 7:30 p.m., wale wasichana wote unaona town wametoka even in class. Ajabu. Where are the boys? Where are you boys? Where are you? Good Yes. question. And it leads to something else which we're just finishing up. Because the government, there's a called government affirmative action. It's part of Vision 2030. And the truth of the matter is boys have not been either. There's not been awareness and advocacy. Vijana hawajaambiwa these jobs online ziko ni zenu, apply. There has not been a success story. There has not been a testimonial. Vijana wanasemanga sisi ni kama sisi ni Doubting Thomas. Si utaka kujua Brayo alienda akaomoka na ndio huyu. There is a story. So most boys also want to see and feel the programs working on the ground. Okay. Number 2, TVET institutions. The government has now refocused their energy on TVET. Wanasema education hii ni ya kusoma na kuchop for exam. It's just one way. I mean, and COVID has proven to us that indeed it is kazi iko in technical skills. Those are the jobs that remain. Yeah. True or false? True. I used to work for a media organization. As you were in the production, in the management, si kazi yetu ilisha kitambo. The people who do your sound, your technicians, those are the ones who still get jobs. Now, TVET institutions, they are really, really good. And I'm a champion for them because one, even from the prison inside coming out, they have a lot of skill. Of course, tumeona kind of the prison industry, the kind of vitu wanatengeneza, right? So TVET works. What now needs to be done is for the government to have a structure to get to the out of school, out of employment youth. Okay. So that they can get the TVET through to them. 30 years ago, we used to have technical schools. Si kila mtu alienda form 1. No. There are those who went to technical schools and they made it. And from technical schools, they went to polytechnic. And they actually did make it. Okay. But then something happened in the education sector, zikatolewa. Okay. Before I let you go, this conversation, of course, ni conversation hatuwezi maliza leo, si ndio? Yeah. Itabidi. Yes. But before I let you go, Yes. we've talked about the things that happen inside there through the help of Fariji. What happens after this man has been released? Good question. One, we have been part of their journey inside. Tumekuwa now inside. And as Fariji, within the community, we have a shop. Part of what we do, we are multi-choice agents and now a Zuku agent. Most of the conversations first, inside, we have taken GoTV decoders inside and actually DSTV as well. So in our shop is part of an ecosystem where we have also connected with their families through our shop, Fariji. We do GoTV, we do DSTV. So wakitoka, we are an easier place to get hold of them. So what we did last year, we formed a football team. Because remember I told you, football or sports is a platform, is a glue that fuels conversation. So we have a football team. We initially called it Team X, but it was recently changed to Returning Citizens. They are returning back. So we are hoping, because we formed it during the COVID, we are hoping to use that football team as a platform to go to society and engage the boys, to play with them. Okay. And in between playing with them, we have conversations. Yes. Number 2, part of the conversations we have is on gender equity. Kumbuka, we cannot also have a conversation with boys without the girls. Yes, yes. And girls without the boys. Yes. Though girls have had theirs. So what we are doing, we have started football, which we say it's 5 boys, 2 girls. 5 boys, it's 2 a girls. 7-a-side. Okay. But then the rule of that game is girls must score. Oh, okay. That means the boys must look for the girl to pass the ball to score.
What are we trying to achieve? We are trying to achieve gender equity. The respect they have, the team respect they have kwa kiwanja, off the field, we have seen the change. They actually respect the girls because that's your scorer. So that's another thing we are doing from their inside to outside. Number 3, we are having conversations about SRH, sexual reproductive health. More so after the adolescent crime. The truth of the matter is people don't talk about it in Eastlands, but it is the truth especially. There is a lot of sex for food, sex for pads. Go around the low-income areas, utaona. So how are we doing it differently? We are doing it differently because we are using the boys to give the girls sanitary pads. We are saying boys too are part of the conversation. Thank you. Okay. What are some of the societal expectations what does societal expectations do to a man? Societal expectations, one, they build a profile bigger than him. I told you earlier when we started, most of the guys who are in prison, they are there because society made them champions. We deal more with sports personalities. You are champion, every girl in the village, every girl in the estate looked up to you. Your parents, your lifestyle, your shine, your fashion, etc. Society drove you to that. Number 2, men are traditionally the hunter. To date, even people say, loosely, you can see a young girl saying, maisha kinlemea. I mean, I just look for a man and get married. Or I just become a mistress. After all, I can be kept. No, there's no room for boys to be kept. So clearly, a boy needs to work. Needs to work hard. So society expectation is the boy must go out. But then we are quick to add, go out where? Are they armed? Are they equipped to go out? That is where society expectations are. Because a woman says, mi kazi yangu, mi namlelea mtoto kwa nyumba, wacha tafute. Perhaps it would have been better if kusema, wacha tukatafute. Yes. Perhaps society would then be easy on both. Okay. What do you love about being a man? 3. I would say number 1, being the hunter. I belong to the old school. I'm an old school, meaning mse wa kitambo, kidogo. So for me, I think just the comfort of being the man who is out there hunting, getting the food, the house, that gives me the drive. Number 2, it is also being part of the community that then holds on to cultures. Trust me, I know we are trying the Generation X, millennials, TikTok generation, but the truth is, there are some roles which are traditionally, and they are upheld by men. I gave you a very good example. Brad price negotiation. Across Africa, men lead that, but nowadays it has been commercialized. Squeezy Karo nakuuliza, how much does your family want for your bride price? Unaniambia 1 million. Naeka mchanga, mshwari, tunakupatia, you become my wife. So as a man, I believe in that old school way of getting through to you. And through bride price, through negotiation. The other thing I like about being a man, there are also the opportunities to then talk about our generational change. In fact, now we are even more comfortable getting our wives, our daughters to be with us because you're feeling, yes, they feel protected. The Bible is clear about the head. The man is the head of the family. Yes. And the Bible is also very clear on the role of the woman. The role of the woman, the Bible clearly says, is to obey the man. The role of the man is also very clear, to love the wife. In another conversation to tell how that has been twisted. You see, Yeah. So thank you so much for creating time and giving us all that information. I've gotten something from that. And thank you so much for enlightening our audience. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana for your time. And next time we come around with my CEO. Yes. Because I'm always asked, Fariji, who is Fariji and where did Fariji come from? As in my closing remarks,
You can check our social media channels, farigisolutions.com. That's our website. Fariji Solutions, Facebook, Fariji Solutions, YouTube. Fariji was born, the Fariji, the brand, comes from the Bible as well. It comes from the book of 1 Samuel chapter 2. Kwa Kiswahili, Mungu wa neema alimfariji Hana. Naye Mungu wa neema alinifariji mimi. He comforted me with a daughter and they named her Fariji. Wow. So I comfort the community. Wow. Asante. Wow. Asante Sada. Guys, that was Mwangi from Fariji, the team leader. I hope you've gotten something from that. And guess what? Kama ume miss something, you can always come and watch this video on our YouTube at E_Square TV. And of course, you can interact with us on our socials. We are on Facebook at Eastlands Expressions, on Twitter at E_Squared KE, and of course on Instagram at E_Squared KE. So about now, I'd love to introduce our hero for the week. We are celebrating Collins Injera, a man who is well known for his achievements in the Kenya National Rugby Sevens, and this is more about him. Nilikotoka si rahisi, ni vigumu, mahali nilipofika ni vigumu, si rahisi, kutoka nilikotoka si rahisi, ni vigumu, kuwa hivi nilivyo ni vigumu, imegharimu mkono wa Bwana kufika hapa nilipo si rahisi, imegharimu wema wa Mungu, kuwa hivi nilivyo ni vigumu, imegharimu mkono wa Bwana kufika hapa nilipo si rahisi, imegharimu wema wa Mungu, kuwa hivi nilivyo ni vigumu, si rahisi.
migumu. Umegeuza taraja ya mambo. Yesu umebadilisha na mipango. Umegeuza taraja ya mambo. Baba umebadilisha nia na mipango. Waliosema hayawezekani leo yanawezekana. Walitabiri hayawezekani, lakini kwako yamewezekana. Huruma yako tu, kuahidi nilivyo. Huruma yako tu, ni neema yako tu. Kuahidi nilivyo, neema yako tu. Si kwa akili zangu, si kwa uwezo wangu, si kwa kutaka kwangu, bali rehema yako tu. Huruma yako tu, neema yako tu. Huruma yako tu, kuahidi nilivyo. Neema yako tu. Nafsi yangu mwimidi Bwana, tulia kwa Bwana. Tukuze Bwana, muhimidi Bwana. Ametenda mambo ya ajabu maisha yangu, mambo ya ajabu. Amefanya mambo ya ajabu mbele ya adui, mambo ya ajabu. Yanipasa kushukuru, yanipasa kumwinua Mungu, yanipasa kushukuru wewe, yanipasa kumwinua Mungu. Ni kwa wema, ni kwa wema, shamani, ni kwa wema wa Mungu, ni kwa wema, kuimba ni kwa wema wa Mungu, ni kwa wema. Hivi nilivyo
kwa nini? Ni kwa wema wa Mungu. Amazing manze. Napenda vile mziki yako iko deep manze, ina inspire. Nashukuru sana. Ina go out there for souls manze. Yeah. Amazing work. Thank you. So tuanze kwa kujua hata before tuende sana. Niko interested kujua Moses Nyaga ni nani? Yeah. Moses Nyaga ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mimi ni Mkenya. Kweli? Nimezaliwa huko Embu. Lakini uimbaji wangu nimeuanza tu hivi juzi. Na ndo nilifanya wimbo wangu wa kwanza mwezi wa 3 huu mwaka. Unaitwa Ni kwa Wema. Nikafanya kwa kushirikiana na msanii kutoka Tanzania anaitwa Rose Muhando. Kweli? Yeah. But mi nataka kujua before hata tufike kwa Rose Muhando. Safari ilianzia wapi ya muziki? Safari yangu ya muziki ilianza nikiwa tu mdogo. Nimekuwa nikiimba kanisani, nimekuwa nikiimba katika matamasha na kadhalika. Yeah. Lakini sasa kurekodi kwangu kulikuja kwa njia ya maajabu sana. Mimi niliishi tu kuimba, kuongoza nyimbo kanisani, wapi. Kweli? Lakini sikufikiria hata siku moja ya kwamba nitasimama na kurekodi wimbo wangu mwenyewe. Na ndio nianze kuimba. Safari imekuwa tu hivyo, kuimbia watu shuleni, wapi. Yeah. Sasa mwaka huu kulikuwa na concert hiyo ya Rose. Yeah. Na nilikuwa sana napenda uimbaji wake. Sasa ndo nikaamua kwenda. Na nilikuwa naenda hapo ili nikamuombe zile rights nifanye cover ya wimbo wake. Yeah. Na wakati nilienda kwa Rose na nikamtumia kasample nilikuwa nimefanya. Akaniambia wewe sio mtu wa kufanya cover, wewe ni muimbaji. Sasa ndio nikarekodi. Mimi hata sikufikiria ati nitarekodi, hapana. Aliniambia wewe unaweza ukaimba. Na safari ikaanza hapo. So ukaenda pale mkapatana, tukapatana kwa ukamuongelesha. Ndio. Na shughuli kaanza tu hivyo tu. Shughuli ilianza hata yeye mwenyewe, yani hakuna mtu alikuwa tayari. Mimi nilienda hapo. Ndio nikamwambia hivyo, akaniambia unaweza ukaimba. Nikamwambia naweza nikaimba mimi. Akaniambia tukapanga, tukaingia studio wiki iliyofuata. So ngoma already ulikuwa ushaandika inangoja? Sikuwa nimeandika wimbo. Wakati tulifika studio, sasa ndio akaniuliza unataka kuimba kuhusu nini? Mimi nikamwambia nataka kushukuru Mungu kwa wema wake. Sababu haijakuwa rahisi. Yeah. Na mambo yamekuwa mengi, kumekuwa kugumu. Kweli. Lakini hapa tulipo imegharimu mkono wa Bwana. Na hivyo ndo niliuandika huo wimbo Ni kwa Wema hapo. Ukaandikia tu hapo kwa studio? Ndio nikaandika si rahisi, si rahisi. Kutoka nilikotoka si rahisi. Ni vigumu, ni vigumu. Kuwa hivi nilivyo ni vigumu. Imegharimu mkono wa Bwana. Kufika hapa nilipo si rahisi. Good stuff. So, kuwa na Rose Muhando ilikuwaje? Experience ilikuwaje? Kwanza kabisa mara ya kwanza nilikuwa excited. Sasa nilikuwa nimechanganyikiwa, hata huyu ananiambia ati tukaimbe. Mimi nilikuwa nataka kufanya cover. Anasema tukaimbe. Sasa kwanza nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo, lakini tena kuna ile excitement. Juu ni mtu nimegrow nikisikiza, ni msanii ambaye unijenga sana. Yeah. Imekuwa mzuri. Kwanza kabisa she's a very humble woman. So kuwork na yeye si stress mingi. Yeah. Bora wewe uko kivyako, wewe unajua kenye umeenda kufanya hapo. Na yeye anajua hivyo. Sasa after kurecord hiyo muziki ikatoka ikafanya poa, si ndio? And then nimeona after hiyo bado umekuwa na hiyo consistency. Na muziki yako imekuwa iko na numbers mzuri tuseme kwa YouTube, si ndio? Una manajaje kukipizwa numbers, kwa sababu wasanii wengi hukuja kwa game hivyo venye umekam. One time hit inatembea 3 months down the line amefifia, si ndio? So kwako uliwezaje ku maintain your track record poa kuanzia hapo hadi saa hizi mali huko? Kwanza kabisa mimi sitasema sijui, mimi Biblia inasema ya kwamba sio kwa nguvu wala uwezo wetu. Kweli. Ni uwezo wa Mungu. Mimi kitu cha kwanza niseme neema, ama huo wema ambao niliimba, wema wa Mungu, mimi nimeuona. Sababu nilipotoa huo wimbo Ni kwa Wema, watu mpaka hata unapata mtu anakupigia simu, anakuambia huu wimbo yani umenijaza sana. Sasa nadhani
Kitu cha kwanza ni ule ujumbe ambao uko katika hizi nyimbo. Ndio unafanya hata watu wakaweza kufanya nini? Kusikiliza. Sasa siwezi nikajisifu sana ati najua kufanya marketing ama nini, hapana. Mimi pia mwenyewe namshukuru Mungu kwa matendo yake. Na kwa sababu sisi kwa upande wa gospel vibe inakuanga ni Mungu tu. Sasa mimi nasema ni yeye. Hata siwezi sema maybe ati ni vitu nyingi, labda ati nimejiona na watu hapa, na hapana. Naweza sema tu ni Mungu, tena the content ambayo unaimba. Kwa sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana. Na unaona kama saa huo wimbo unasema ni kwa wema. Hakika watu wengi wana relate na the content of the song. Ya kwamba hakika ni wema wa Mungu. Kuwa vile ulivyo, hata kama haijakuwa rahisi, ni wema wa Mungu. Tena wengine tunasema hatutabaki pale. Yaani hata kama kumekuwa kugumu, hatutabaki pale. It's amazing, na napenda sana perception yako ya the whole thing na the whole industry. Si ndio? Kwa sababu tuko niseme wakati tuko in a very tricky era right now. Si ndio? There are young artists like you doing gospel music. Na wanajaribu sana kufanya vitu kiki pale social media, wanafanya hivi na vile, scandals pale, drama na kila kitu, ndio wajaribu tu kuonekana, si ndio? So what is really the problem is hawa wasanii wadogo wana understand kweli maana ya gospel ministry kweli kabla waingie kwa muziki, ama shida inakuja wapi hapo katikati? Kwanza kabisa mimi ningesema ya kwamba venye nimekwambia tu gospel ni mambo ya Mungu. Na kuna vile sawa unaimba gospel ama nini, lakini msingi wako wakati unaanza kuimba nyimbo za injili ni upi? Je, umeweka msingi? Unajua Mungu anasema ya kwamba sisi yeye wakati ukifika, Biblia inasema ya kwamba when the time is right, I the Lord will make things happen. Kwa hivyo kama unaanza uimbaji wako wa injili ukimtegemea Mungu na kumtumainia Mungu, nataka kukuhakikishia Mungu sio binadamu na sio muongo. Wakati mmoja atakuona na atakuinua wewe. Kwa hivyo mimi haya mambo ya kiki na nini sifikiri ni mambo mazuri, sababu hayaleti utukufu kwa hii sekta ya gospel. Alafu kitu cha pili, inategemea what is your intention. Lengo lako ni lipi? Wakati unajua kuna watu wengine wanataka kuimba gospel sababu kuna hiyo perception ya kwamba kutokea kwa gospel ni easier. Ni rahisi. Kuliko siwaelewa kweli. Lakini Mungu ndiye anayeamua. Kama unafanya hayo mambo kwa kujiinua mwenyewe na sio kuinua jina lako, mimi sidhani ni mambo mazuri hayo ya kufanya madrama manini. Mimi ningeambia watu ambao wanaimba gospel, kwanza kabisa umtumainie Mungu na let your everything iwe for his glory. Usitake sana kuonekana na kujipiga kifua na kusemekana sijui ndio mkali katika hapana. Mambo ya self glorification hiyo ndio ambayo watu wanatafuta sana na sidhani inafaa sana. Lakini unajua you're right, si ndio? Na honestly it's two sides of the coins. Kwa sababu wasanii pia wana complain, wanasema sijui kama umeshuhudia ama umeexperience something like this. Wanasema wanakuja kwa industry wakiwa na all those ama all that knowledge na wako so much focused on doing good and purpose and a purpose yenye ko focused. So wanasema wakiingia kwa industry tu hivi after miaka kadhaa industry na wa frustrate, kuna cartels hapa na pale. So sijui kama wewe umeshuhudia mambo kama haya. Mambo ya makateli hapo na nini. Lakini mimi sijashuhudia kwa sana ile moja kwa moja sijashuhudia kwa sana, lakini kiukweli ni vigumu. Hii sekta yetu hii sio rahisi. Kiukweli sio rahisi. Kuna changamoto nyingi sana. Nyingi. Vizingiti ni vingi ambavyo unakutana navyo kama msanii chipuka nchini Kenya. Lakini mimi binafsi mimi nang'ang'ana kivyangu na kumtegemea Mungu. Akiona ni sawa labda nikajulikane huko sawa, sababu lengo langu mwenyewe mimi personally hata sio kutaka huo umaarufu sana. Lakini mimi nikisikia kama sana, nakumbuka kuna wakati mmoja kuna mtu aliandika comment kwa YouTube session. Akasema ya kwamba akiusikiliza huo wimbo huwa anatiririkwa na machozi, anakumbuka
vile alikuwa kati ya wapiganaji wa serikali na maharamia. Kulikuwa na vita nchini kwao. Kweli. Alikuwa ameandika sijui ametoka huko South Sudan. Sasa kulikuwa na vita. Yeah. Na ukiona hiyo impact, mimi hicho ndicho huo kinanifurahisha. Ya kwamba wimbo wako ama huo uimbaji wako umehudumu katika maisha ya mtu. Kweli. Ndio. Yeah. Ni poa na ni kitu fiti unafanya, kwa sababu unajua si wasanii wengi, niseme tu hata secular, hata gospel, si wasanii wengi wana understand umuhimu ya like the social impact of music to the community, ndio. Wengi wako hapo for business, so wanataka ile yenye na trend, ile yenye iko hiyo yenye naenda sana, wacha tuingie, si ndio? Ni kweli. But so far any other projects zenye una plan kufanya, maybe na Rose ama anything cooking, tujue mapema tuanze kuprepare? Projects zipo nyingi. Za Rose hapo sitazungumza sana. Lakini mimi yeye ndio mentor. Yeye ndio mentor. Unaona ndio alinianzisha. Yeye ndio aliniambia, yani ni kama vile kuna kitu mtu anakuja na kizindua kutoka kwako. Anakuambia wewe unaweza ukaimba. Mimi unaona nilikuwa nimeenda hapa mambo ya cover. Akaniambia wewe kijana, ananitaga Moze. Wewe Moze unaweza ukaimba. Sasa ndio alizindua huo uimbaji ndani yangu. Nikaona ya kwamba naweza nikarekodi nyimbo na ya kwamba ndo alinianzishia huduma yangu ya muziki. Kwa hivyo namheshimu sana. Project zipo, nyimbo zinakuja na tunajipanga mwaka ujao tutoe album. Congratulations. Na mkitoa muilete hapa, si ndio? Sawa. Tuletea Rose, tuletea Mwando. Mwando naweza nikamleta hapa. Shasema unajua huku kwetu ukisema kitu tusaa wingi hadi yetu inakuanga deni. So Moses, nataka tutoke sasa kwa muziki kiasi, si ndio? The whole of this month tumekuwa tukiongelea a very sensitive topic, na it's about the man, the boy in the community and everything, si ndio? Na ningetaka sasa kujua from a religious ama from a religious side, kutoka kwa perspective ya Biblia na perspective ya kanisa na kila kitu. Religion ina expect nini kutoka kwa mwanaume? Ama mwanaume ni mtu, acha tuanzie hivi, mwanaume ni mtu wa aina gani kulingana na Biblia? Kwanza kabisa kulingana na Biblia, nadhani mwanaume amepewa sana kipaumbele kama kiongozi. Ya kwamba katika jamii yetu ametiliwa sana mkazo, si unaona? Kweli. Ametiliwa sana mkazo. Na amepewa hiyo nafasi ya uongozi na nini. Kwa hivyo nadhani tunafaa kuwadhamini. Kulingana na Biblia tunafaa tuwafanye nini? Tuwadhamini sana huyu boy child. Na saizi tu vile vitu zinaenda na kulingana na vile vitu ziko, do you think this is the man that the creator intended? The type of man ama the type of men wenye tuko nao na kila kitu wenye na happen ni wale wenye Biblia ama religion ina celebrate as the men, the ideal men wenye wako or something? Hapo sitaongea sana, lakini kile ambacho naweza sema ni kwamba huyu mwanaume amekandamizwa sana. Katika jamii yetu ya leo mkazo umetiwa sana, unamwangalia msichana, girl child. Lakini mwanaume amekandamizwa na kufinywa na kuwekewa yani vizingiti na kuwekewa my expectations nyingi ambazo ukiangalia the circumstances ama the conditions za sasa ni vigumu aweze kufika. Amewekewa vizingiti vingi sana. Kweli. Na inakuwa ni ngumu sana kuthrive ama kufanya vitu zingine. Ni vigumu sana. Sio rahisi. Sio rahisi saa hivi. Ako pabaya. Yes man. Thanks so much manze kwa kukaa. Kazi fiti unafanya. Nafurahia sana muziki wako. Muziki wako ni special. Ni vile sijui Kiswahili kama wewe. Ni vile sijui Kiswahili kama wewe, ningetafuta tafuta maneno fulani. Okay. Ni wa kipekee. Muziki wako ni wa Nashukuru Mungu. Sifa na utukufu kwa Mungu. Kwa Mungu, si ndio? Sababu mimi muziki hata huwa sifanyi sana kama biashara ama nini. Mimi muziki huwa nafanya kama huduma. Na by the way mimi ni mwanafunzi. Mimi ni university student. Maseno? Maseno University. Uko year gani by the way? Niko sasa ni kwa attachment ingia year 4 next year. Congratulations. Thank you. So I'm sure una bless sana hiyo chuo, ukiingia pale kwa performance za chuo and everything. Hapo kwa church na kila kitu. Kweli, lazima. Ni poa. Na unajua ni poa kukuona
a pillar like you in that community, kwa sababu pia huko hivyo kwa universities and schools si kurahisi. Sumona sahi hizi issues za students in high school bado tutafika universities jamani, na zitakuja probably, but tunaomba zisije kwa sababu hii huanza hivyo, inaanzanga huko hiyo frustration inapanda, si ndio? Ni kweli. Amazing. So ningeomba sana utuperformie the other track ulikuwa umeanza nayo. Okay, hatutabaki pale. Wimbo huo kwanza, wacha nikupe ka historia kafupi ka huo wimbo. Huo wimbo wakati mmoja tulikuwa kanisani. Kweli. Na mahubiri yalikuwa yanaimba yanasema ni kitabu cha Job. Kitabu cha Ayubu kinasema, Job chapter 14 verse 7. Inasema ya kwamba there is hope for a tree that has been cut down. Ya kwamba kwa wakati utakuja uchipuke tena. Na hiyo habari ikaniguza sana. Nikaona ya kwamba watu wengi kwa sasa wamepoteza matumaini. Yaani watu ukisikia vile watu wanasema kwa midomo yao wenyewe. Wanasema jamani, na vile ni kugumu tutaweza. Mimi hata nimeshindwa. Liwe liwalo, venye itakuja ikuje. Si unaona? Lakini nikaona ya kwamba Biblia inatuambia kwamba kuna matumaini makubwa kwa mti ambao umekatwa. Kwa muda utakuja kuchipuka tena. Kwa hivyo, kwanza kabisa kumekuwa kugumu. Mambo ya corona yalipokuja nini, biashara lakini mimi huo wimbo nikasikia ujumbe ndani yangu naambia kwamba tia watu moyo. Yaani you make it a declaration ya kwamba hautabaki pale. Kama umekuwa hapo kwenye taabu zako, maneno yamekuwa mabaya, wewe sema kwa mdomo wako ya kwamba hautabaki pale. Sababu kuna nguvu katika kusema. Na hapo ndo wimbo ulitoka. Kwa Kiingereza wanasema no situation is permanent. Exactly. No situation is permanent. Man. Kwa hivyo useme hautabaki pale na utangaze kuendelea. Si ndio? Manze, amazing. Na furahia sana kuzungumza na wewe, si ndio? So guys, manze, if you still watching, remember we are having an amazing conversation with an amazing man of God right here at E_Square TV live on YouTube. This is how we do it each and every Saturday from 2 p.m. up to 4 p.m. We bring you nothing but good vibes and insightful conversations. So right about now, I want this amazing gentleman to bless this stage again with an amazing track. Hatutabaki pale, and then nitakuwa narudi tumalize. Sawa? The stage is yours. Hatutabaki pale, natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. Hatutabaki pale, hatutabaki pale, natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. Hatutabaki pale, utabaki hautabaki pale, natangaza kuendelea. Sisi ni wana wa Mungu. Hatutabaki, utabaki hautabaki.
matumaini makubwa kwa mti uliokatwa. Kwa muda utakuja kuchipuka tena. Haijalishi hali yako ya sasa, ndugu yangu, jipe moyo. Kudharauliwa huko nako, mama, kutakuja fika mwisho. Huko kutengwa uliko nako, mama yangu, kutafika mwisho. Nimekuja kukutangazia mama, hautabaki vile. Mashida ni mengi, tulia. Shapo majaribu kwako kama moto, tulia. Yote hayo mwachie Mungu, yeye uweza yote. Mama, tukiendelea tutamaliza. Tukiendelea tutamaliza manze. Mad energy, mad vibes, good music.
there's not enough words to describe the type of music yenye unafanya, si ndio? Na pia nimeona huko umetembea peke yako, umejiami? Yeah, that's my sister Faith. Yeah, huyo ni sistangu anaitwa Faith. And huwa tunazunguka naye wakati tuna event na nini na nini. Pia ni mwanamuziki? Hapana, yeye si mwanamuziki lakini anaweza imba. Amazing. Sauti yake iko poa. Yeah. Sana. So, tusikie mafans wanasemaje hapa hivi kwa comment section. Yeah. We have Musumba Felix anasema tuned in. Mob love from Chicago. Manze nilikuwa nishaanza kukua worried. Mtu wetu wa Chicago leo umeenda wapi? And then tuko na Steve Biko again anasema msanii sauti iko sawa. Si ndio? Watu na kucelebrate sana manze. And then tuko na MJ Classic KE anasema show is lit, following from South B. Thanks so much manze guys for tuning in. We love you, we celebrate you, we appreciate you for watching, for keeping us company, for talking to us manze, and for helping us push this content further and further. Si ndio? So tukimaliza maybe unaweza tuambia social media handles mali wase wanaweza kupata, maybe church. Kesho ni Sunday, si ndio? Tunaweza kuja church maybe pia to attend, tupate baraka au sio? Ni kweli. Kamera yako ndio hii hapa. Wa social media hizo nini? Naitwaje hizo? Handles. Mitandao ya kijamii. Tunaongea Kiswahili by the way. Mitandao ya kijamii. Ukiingia pale YouTube ni Moses Nyaga Official. YouTube Moses Nyaga Official. Facebook pia Moses Nyaga. Instagram Moses Nyaga Official. Twitter Moses Nyaga. Zingine tunataka kuingia sasa, hizi kina Boomplay. Tunajipanga tutaingia sasa. Ndio. Tunaomba muingie ndio tupate muziki, si ndio? Ndio. But otherwise thanks for coming man, the good stuff. Tunakuombea tuendelee hivyo, endelea kubless wase na the type of good music that you're doing. Keep searching for those souls and keep inspiring those souls, si ndio? Yeah. Shukran manze. Na utulete Rose Mwando tafadhali. Rose in the sound. Utulete Rose. Nitamwambia. Na umwambie tuko na space kubwa, tukitaka kuruka venye narukanga tuko sawa, tuko imara. Sawa nitamwambia. Haya sawa. Asante na shukuru. Okay. Thanks so much guys manze. We are still keeping it rolling, but unfortunately we are almost coming to a close of this amazing episode manze. We've been here straight from 2 p.m. and we're almost closing this show manze, na imekuwa blast all the way through. Yeah. Manze Karo, inakuaje? Ishakuwa. Karibu hadi ni sauti tulikuwa na wewe. Si ndio naona, but like I said before, mimi nitajiingiza kwa those conversations and I'm here. Welcome to the man's world. By the way, before I let you go, because I'd also love to get to hear from you, Peter. What do you think makes a man as a man? Good question. A man is strength, one. A man is protecting the people you love, protecting the people around you. A man is creating solutions for problems. A man is being able to be a leader, being able to be on the forefront, to be able to make things happen, to be able to give guidance, to be able to, like mwanaume too is a package, is a full package of everything. But a man is also human. A man also has feelings. A man has some level of weakness. Sindio? So it's two sides of the coin. But maramob, it's not so much okay. I think the African way and everything, it's always not so much okay to show the weaker part. Kwa sababu, when you're a man, when you're a leader, when you're up at the forefront, you're supposed to show guys that whatever it is, let's withstand. Sindio? Yeah. Let's keep our head straight. Let's keep focused. Na tuendelee tu hivyo kusukuma manzi, sindio? Shasema, there you have it, guys. And that is how we close today's shows. Of course, we always come live to you each and every Saturday from 2 p.m. on YouTube at E_Square TV. You get to interact with us on our socials, and we are on Facebook at Islands Expressions, on Twitter and Instagram at E_Square KE. My name is Caroline Atieno, and just like Mwangi said, if you're a man, you are human. If you feel like crying, manze,
chapa kilio, si ndio? Yeah, man. Don't let the society tell you of how you're supposed to handle your emotions and all that. You're also human. If you feel like you need to do it, it is okay. It is very okay. And that's why we have these candid conversations right here on Eastland's Expressions, for you not just to get the entertainment, and of course, to grasp something that you can also work through with it. So, Yes, man. Yes. So thanks so much for each and everyone when you're part of this show. Thanks for the artist KINGPHEEZLE. Thanks for Mose for giving us blessing this space for us. Ndio. Yeah. KINGPHEEZLE ametupatia an amazing performance pia hapa. I love the conversation that you had about the boys and everything, about the man and everything. So it's a wrap, manze, from me, Pinches the Entertainer. And apparently I have a new name on the streets. They call me King of Good Vibes. I'll see you. Ooh, okay, sawa. And of course, we will not forget the Black Boy Band that always make things work every Saturday for our artists. We appreciate you guys and we celebrate you guys. To every man watching, and we celebrate you men. You guys are heroes. You are our heroes. We'll always celebrate you on Eastland's Expressions. Yeah, man. Continue being you. Continue giving your all and continue being human. You're also human, manzi. Catch us live next week on Saturday from 2 p.m. I am Carolina Chieno, and until next time, have a beautiful evening. And of course, manze, tunafunga show na Mimi sijui kudance. KINGPHEEZLE is Mimi coming sijui back. kudance. KINGPHEEZLE anarudi. Mimi All sijui kudance. right. Ndio imeanza sasa, ndio imeanza sasa. Goodbye. Jo. King. Yeah. We're back again, yeah. Alright, yeah. Let's go, yeah. Oh, Oh, yeah. Oh, yeah. Somebody, ooh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Wendo funguo la happiness, toto kiboko nimerichen, waziri mkuu kwenye cabinet, mwenye kiti kama chama Ngeso ameiva videdly. Ooh, kama msema kweli pombe nishalewa, ama nimevuta marijuana, kwa maana yeah. Huh? Let's go now. Yeah. Wendo funguo la happiness, toto kiboko Mary Jane, waziri mkuu kwenye cabinet, mwenye kiti kama chama Ngeso ameiva videdly. Ooh, yeah. Ooh, yeah. She knows that I love her. 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 Wendo fungo la happiness, toto kiboko ni Mary Jane, waziri mkuu kwenye cabinet, mwenye kiti kama chama Ngeso ameiva videdly. Ooh, She knows that I love her. 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 She knows that I love Jasmine. I know you never seen her. Girl, you're my dreams, Queen Africa. Sana penda sana. Yeah. She knows that I love her. She knows that I love her. She knows that I love her. She knows that I love her.
One more time, my band. Bless, 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 bless. It's an explosion. Let's go. Hey. Ooh, eh, eh. 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 Wonderful la happiness. Yeah, yeah. Wonderful la happiness. Toto kiboko ni Mary Jane. Waziri mkuu kwenye cabinet. Mwenyekiti kama chama Ngeso ameiva videli. Yeah, 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 yeah. She knows that I love her. 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 Ooh, eh, eh. Ooh, eh, eh. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Yeah, God bless. Just up in the sky, living on the life pocket, real tight cars, black and white, black suits. Now we moving like